Hi, welcome to today's session, Lecture 2, it is numerical method. In the last class we had studied about the bisection method and we have done a problem in the last class. So we can just to check out one more problem here. Find the positive root of x e raised to x is equal to 1 between 0 and 1 with tolerance of 0.05%. What is tolerance means? There is a percentage error. So we have to compute what is that percentage error. Percentage error can be calculated by percentage error. Epsilon r is defined by, that is a modulus of xr dash minus xr divided by xr dash into 100%. xr dash is present value of xr, present value of xr. Okay, so the computation can be terminated when epsilon r is less than a prescribed tolerance, say epsilon p. Okay, so itra tolerance itra percentage ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറവാകുമ്പോൾ ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so look at this question. Find a positive root of x e raised to x is equal to 1 between 0 and 1 with a tolerance of 0.05%. So up to adu kittunnathu vare we have to continue the process. Okay, ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കില്ല. നോർമലി ഉള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് x e raised to x is equal to 1. So f of x is equal to x e raised to x minus 1, which is equal to 0. This is our equation. Firstly, we have to find out in between 0 and 1. So we have to calculate what is f of 0. f of 0 is given by 0 e raised to 0 minus 1, that's equal to minus 1, which is less than 0. And what is f of 1? 1 is equal to e minus 1, which is always greater than 0. So there exists a lies in between. x1 is equal to a plus b by 2, that is 0 plus 1 by 2, which is equal to 0.5. Next, evaluate what is the value of f of 0.5. f of 0.5 is actually, what is the value? 0.5 into e raised to 0.5 minus 1. Calculate this value and we can see that this is greater than 0. This is since it is greater than 0, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 0.5 ഉണ്ട്. ഇനി 0ൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0, 0.5ൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, 1ലോ അഗെയിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, സോ ഏത് പെയറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട പെയർ ഇസ് sorry, this is negative actually. This is negative. ഏത്? ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ, നെഗറ്റീവ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് 0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റർവൽ അല്ല, ഇൻറ്റർവൽ വരുന്നത് 0.5 1 ആണ് നമ്മൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ 0.5 a is equal to 0.5. അപ്പോൾ x2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 plus 1 by 2. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 0.75. അഗെയിൻ f of 0.75 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 0.5, 1,
0.75. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 0.5 ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്, 0.75 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, ഇവിടെയും 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ ഇൻ്റർവൽ 0.5 to 0.75. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? x3 എടുക്കുക. x3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 0.5 plus 0.75 divided by 2, which is equal to 0.625. This is a table actually. We have to put all these values in a table. This will be very easy. So x1 എന്താണ്? x1 is equal to 0.5 and x2 is equal to 0.75 and x3 is equal to 0.625. And next, how to calculate this percentage error? That is the tolerance percentage. So the calculation is given by epsilon r is equal to epsilon 1 is equal to actually. So how will you calculate this error percentage? Error percentage is epsilon 1 can be calculated by using this equation, that is x2 minus x1. This is x2, this is x1, x2, x3. So using the two values only we can calculate this error. So what is x2 minus x1 divided by x2? That is 0.75 minus 0.5 divided by 0.75 into 100%. That is 0.25 divided by 0.75 into 100%. That's equal to this is 0.3333 into 100. We need into 100 into 100%. That means it is a 33. It is a 33%. So this error percentage is actually 33%. Okay. Similarly, we have to calculate this each error, and this error will be 20%. This error will be 20%, and the remaining values can be calculated using the bisection method techniques, and here it will be 0.5, 0.625, and here it is 0.59375, and it is positive actually, positive, and the value is 11 point. Sorry, this is point. This is a point. 0.56 something, 0.5625, and this is negative. By calculating this, we can see that this is negative value, and the error percentage is 11.11%. These are the approximate values up to 6th step, and if you have time then you can do more steps. Okay, up to error percentage actually it will come on the 12th iteration. I'm not doing up to that. Okay, so moving on to the next question. This is a homework to you. Next is our second method, that is the method of false position. The method of false position. Method of false position. This is a method description. The method of false position is known as the regular falsy method, and it is the oldest method for solving a non-linear equation. And what is a method? This is a description. Choose 2 points A and B such that 2 points A and B, this is A and this is B, such that f of A and f of B are of opposite signs.
f of b, ഇവിടെ f of a negative, ഇവിടെ f of b positive. So choose 2 points a and b such that f of a and f of b are of opposite signs. Then the root must be lie in a and b. Okay. Then code joining a f of a. This is a f of a, f of a, and this is b f of b. This is the point. Okay. So draw a code joining these points. Joining these points. This is a green line, straight line segment is this code. Then the equation of the code is given by y minus f of a divided by f of a minus f of b equal to x minus a divided by a minus b. The point of intersection of chord with the x-axis. ഇവിടെ point evaluate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണ് x, y equal to 0 ആണ്. ഇവിടെ y equal to 0 substitute ചെയ്യുക. Substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get that. എന്ത് കിട്ടും? അതിനെ a എന്ന് xനെ x equal to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുക. അതിനെ x1 എന്ന് substitute ചെയ്യുക. The formula is a minus f of a into b minus a divided by fb minus fa വന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we will get this is the formula, that is a f of b minus b f of a f of b minus b f of a divided by fb minus fa. This is the formula to find out each approximated roots. And next evaluate what is f of x1. So we have to check whether it is greater than 0 or less than 0. So choose the pair of points. We know that from the last class we have already discussed these conditions that if a and b is a line, a and b is a line and this is x1, we have to choose next point such that ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്, രണ്ടും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ട് വരുന്ന പെയർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓപ്പോസിറ്റ്, ചൂസ് എ പെയർ ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ്. ദെൻ ട്രീറ്റ് ദാറ്റ്, അതിനെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് കോൾ ചെയ്യുക. ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തേതിൽ x1 എടുത്തു. ഇനി ഈ x1ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ വാല്യൂവും കൂടി ഇതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് വരച്ചു. എഗെയിൻ അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് x2 ആണ്. ഇനി ആ x2ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതും ഈ ബി എഫ് ഓഫ് പിയും തമ്മിൽ കോഡ് വരച്ചു ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ പോയി നമ്മൾക്ക് ഈ റൂട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പോയിന്റ്, ഈ കർവും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് we have to do a problem based on this. Next we have to solve some problems. These 2 problems we can solve in the next lecture. Okay, thank you.